Yes. We also appreciate the presence of each and every single one of you in this place. May the Lord remember you. Que Dieu se souvienne de vous. As we go to the word of today, Nous allons dans la lecture d'aujourd'hui, the book of 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, chapter 17. We probably all know 1 Samuel chapitre 17. yes, we probably all know Nous connaissons sûrement l'histoire. the famous story. Nous connaissons sûrement l'histoire célèbre du roi. 1 Samuel chapitre 17. From verse 1. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 1er. Of course, it's a long story, but I will just cut it short. Yes. Would you please stand up? On va nous lever pour la Do lecture. you want to read, okay? Yes, we'll start from verse 1 to verse 7. Nous allons lire du verset 1er au verset 7. I don't know if I can just give the mic to my brother Misha to help me with the reading. Amen. Amen. The book of 1 Samuel chapter 17. The word says, Now the Philistines gathered their armies together to battle, and we gathered at Succoth, which belongs to Judah. They encamped between Succoth and Azekah in Ephes Dalim, and Saul and the men of Israel were gathered together, and they encamped in the valley of Elah, and drew up in battle array against the Philistines. The Philistines stood on a mountain on one side, and Israel stood on a mountain on the other side, with a valley between them. And a champion went out from the camp of the Philistines, named Goliath, from Gath, whose height was 6 cubits and a span. He had a bronze helmet on his head, and he was armed with a coat of mail. And the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. And he had bronze armor on his legs, and a bronze javelin between his shoulders. Now the staff of the spear was like a weaver's spear, and his iron spearheads weighed 600 shekels, and shield bearers went before him. Then he stood and cried out to the armies of Israel, and said to them, Why have you come out to line up for battle? Am I not a Philistine, and you the servant of Saul? Choose a man for yourselves, and let him come down to me. Amen. Yes. Amen. 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 Lord, we pray that you honor your word. God, speak to your people, speak to each and every one of us, Lord, as we open up our hearts. Do your work, Lord, do what you, Father, prepares for the life of each and every one. Thank you, Lord, in the mighty name of Jesus. We pray and we say Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. You know the title of our message today Le titre du message ce matin, cet après-midi, is God is your giant in your battles. le titre du message c'est Dieu est le géant de ta bataille. God is your giant in your battles. Dieu est le géant dans ta bataille. Yes, beloved, as we have just read, Comme nous avons lu, yes, these scriptures, nous avons lu cette écriture, yes, that the scripture that vividly illustrates the battle that opposed David and Goliath. We probably all know the story. comme nous avons lu le verset qui nous raconte l'histoire de David et Goliath. Yes, remember, the Bible says, La Bible dit, yes, the Israelites and Philistine were about to battle.
La Bible dit que les Israélites et les Philistins étaient sur le point de se battre. But the scripture says on one side stood up a young lad, a shepherd, David. La Bible dit que du côté des Israélites, il y avait un jeune homme qui s'appelait David, qui était un berger. Yes, beloved, the Bible says David was a young boy, a shepherd. La Bible dit que David était encore trop jeune, il était un berger. Yes, and the only thing he knew about was to shepherd the flocks and cattle of his father. Et la seule chose qu'il connaissait, c'était de garder les brebis et entretenir les choses de son père. Yes, he knew nothing about the war. Il ne connaissait rien sur la bataille. But on the other strip of the land was it? The Bible says a Philistine, a man, a big man. La Bible dit que de l'autre côté, il y avait un Philistin, un grand homme. It was not like every other man. Il n'était pas un homme comme tout autre homme, il était un homme un peu extraordinaire. Yes, he was so strange. Il était trop étrange. Yes, because he was a giant. Parce qu'il était un géant. Listen, the Bible says Goliath was a giant. He was about 9 feet. La Bible dit que Goliath était un géant, il avait à peu près 3 mètres. Yes, approximately 3 meters. À peu près 3 mètres. Yes, but if you continue reading, the scripture says again, Mais si nous continuons à lire, la Bible dit, Goliath was a soldier, he was a warrior. la Bible dit que Goliath était un guerrier, c'était un soldat. Yes, he was a warrior from, the scripture says, from his youth. La Bible dit que depuis sa jeunesse, Goliath était un soldat. Yes, he was skilled, he was experienced in waging war. This is what the scripture says. La Bible dit que Goliath était formé depuis sa jeunesse à la bataille. But the last part of the scripture, which probably caught my attention, the scripture says, Mais la Bible dit qu'il y a une partie qui a attiré mon attention. La Bible dit, let me find the word, it's well written. Verse 4, the scripture says, au verset 4, la Bible dit, the man, that giant man, was not only a warrior, but he was a champion. la Bible dit qu'il n'était pas seulement un soldat ou un guerrier, mais il était un champion. Brother, I don't know if someone understands. Et je ne sais pas si quelqu'un Goliath was a champion. La Bible dit que Goliath était un champion. Yes, this is the reason why it was the first person to be sent in on the war to fight. C'est la raison pour laquelle que Goliath était la première personne lorsqu'on envoyait à la bataille. Because first of all, he was a giant. Parce que premièrement, il était un géant. Secondly, he was a warrior. Deuxièmement, il était un guerrier. And the last part, he was a champion. Et troisièmement, il était un champion. That means Goliath from that day, or even before that day, he never knew a defeat. Et ce qui veut dire que Goliath n'a jamais connu une défaite. The only person to have defeated him, La seule was the personne, first person, was David. la première personne qui a pu vaincre Goliath, c'était David. If it wasn't so, he couldn't be alive. Si ce n'était pas Saoul, il Non, n'aurait if- pas dû. If he couldn't be so, Il n'avait pas été, si ce n'était pas ainsi, he couldn't be alive. ça ne devait pas, il devait être en vie. Yes, when the Bible says, yes, Goliath was a champion, the champion of the nation of Philistine. La Bible dit que Goliath était le champion de la nation des Yes, Philistins. because he was, as the Bible says, going from winning to winning all the battles. La Bible dit que parce que Goliath partait de victoire en victoire. But beloved, let me tell you, Bien aimé, laissez-moi vous dire, that battle was so unbalanced. There was no way ever that David could defeat Goliath. et cette bataille-là, il n'y avait aucun moyen que David puisse battre Goliath. Because the only thing Goliath knew was war. La seule chose que Goliath connaissait, c'était la guerre. ou But la on the bataille. other hand, when we talk about David, David only knew to shepherd Et the flocks of his Et family. de l'autre côté, David ne connaissait que prendre soin des brebis. But let me tell you, people of God, Mais laissez-moi vous dire cette chose. these features of Goliath, Les, yes, the characteristics de Goliath, ok, yes, all the features of Goliath are exactly the same features of those who fight you today. les Can someone caractéristiques, understand? les caractéristiques de Goliath sont les mêmes caractéristiques que ceux qui People of combattent God, your aujourd'hui. enemies, if you think
that your enemies are losers, si tu penses que ton ennemi est un perdant, you get it wrong. tu te They trompes. are champions. Tes ennemis sont des champions. Yes, those who fight you, busy fighting you, busy fighting your families. The Bible describes them as champions. Ceux qui te combattent, la Bible les décrit comme des champions. Yes, because if they are still fighting you, Parce que s'ils continuent à te combattre, that means they have never known defeat. ça veut dire qu'ils n'ont jamais connu une défaite. But let me tell you, I want somebody to become a David today. Mais je veux que quelqu'un soit un David aujourd'hui. Yes, the only person who can defeat Goliath is David. La seule personne qui a pu vaincre Goliath, c'est David. But let me tell you, David was not fighting for himself. David ne combattait pas pour lui-même. The Bible says David fought for his nation, for his people, for the people of God. La Bible dit que David ne combattait pas pour lui, mais il combattait pour le peuple de Dieu. But on the other side, Mais de l'autre côté, David's opponent was also fighting for his people. de l'autre côté, Goliath combattait aussi pour son peuple. The people of God, this is how it works. Peuple de Dieu, c'est comme ça que les choses What fonctionnent. you do, you are not doing it for yourself. Lorsque tu ne fais pas les choses pour toi-même, You are doing it for your family. You are doing it for your people. tu ne fais pas les choses pour toi-même, mais tu fais les choses pour les gens autour de toi, pour ta famille. That's why today, yes, I want people to rise up and to become David. C'est pour cette raison que je veux qu'aujourd'hui, je veux que les gens s'élèvent pour être des David. To kill or to defeat Des the David Goliath. pour combattre et vaincre Goliath. But people of God, the scripture says, if we just Mais move forward. la Bible dit, si nous avançons, la Bible dit, If you read the entire chapter, si tu lis le chapitre au complet, yes, you understand the reason why they were fighting. tu comprendras la raison pour laquelle ils se battaient. They were fighting because of the promised land. Ils se battaient à cause de la terre promise. Yes, people of God, they were fighting for land ownership, for who is going to own the land. Ils se battaient pour les terres, pour celui qui devrait prendre possession des terres. And that land was promised to the people of God. Et ces terres-là ont été promises par le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Yes, when God appeared to Abraham, that was the promise he received from God. Et lorsque Dieu est apparu à Abraham, c'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. God said, I will extend your land. La Bible dit que j'élargirai Yes, ton territoire. I will extend your land. I will give you a new land. Et Dieu dit à Abraham qu'il lui donnera des nouvelles terres. And that land will be so different, will never compare to the land Abraham was living in. Et les terres que Dieu devait donner à Abraham devaient être des terres différentes de celles dont Abraham vivait auparavant. And that was the reason they were fighting. C'est ça la raison pour laquelle People of God, this is the reason why you've been fighting. c'est la raison, You've been, yes, fought by your enemies. c'est la raison pour laquelle tes ennemis te combattent. Because they do not want you to inherit the promised land. Parce qu'ils tes ennemis ne veulent pas que tu puisses prendre possession des Because terres. that land is so different. The Bible says, Parce que cette terre-là est différente. the Bible says, yes, that land will be so different. La Bible dit que cette terre sera différente. Because in the land, Parce que dans cette terre, yes, milk and honey will be flowing. dans cette terre coulera le miel et le lait. Yes, will be flowing as streams of water, like streams of water. Et il y aura de l'eau qui va jaillir dans cette terre. This is the reason why the enemy doesn't want you, or your enemies do not want you to inherit the promised land. C'est pour cette raison que tes ennemis ne veulent pas que tu puisses prendre possession de Because cette terre promise. yes, in that land, you'll be flourishing. Parce que dans cette terre-là, tu seras productif. And this is the plan of God, people of God. Et c'est ça le plan de Dieu. What is the promised land, though? C'est quoi la terre promise? Yes, the promised land. According to the scripture, if I can define it, Selon l'écriture, selon la Bible, je peux définir la terre promise comme étant not really define it, but I can just try to give a word. mais je peux quand même essayer de donner un mot par rapport à la terre promise. The promised land, as written in the Bible, might be or could be, La terre promise peut être, yes, a physical land, a physical place where God has prepared for you. la terre promise peut être
une place physique que Dieu a déjà préparée pour toi, Yes, as he did with his people. comme il a donné à son peuple. But the promised land might also be a specific position. Et It's maybe in the ministry. la terre promise peut être aussi une position, une certaine position, peut-être dans le ministère. Yes, that's why I mean a specific position in the ministry. Ça peut se passer aussi dans le ministère. Yes, probably at your workplace. Peut-être à ton lieu de Probably travail. it's another country where God wants you to go to. Peut-être que ça peut être dans un autre pays où Dieu veut que tu sois. But definitely, Mais, the promised land. en fait, la terre Yes, promise, definitely the promised land is the land that God has prepared for you, Mais- for your destiny. en effet, la terre promise, c'est cette terre que Dieu a préparée pour toi, This pour is- ta destinée. Yes, this is the promised land. C'est ça la The terre promised promise. land is the place. La terre promise, c'est cette place. Yes, God has prepared for you C'est cette place que Dieu a for déjà your préparée. destiny. C'est cette place que Dieu a déjà préparée pour Yes, toi, pour ta people of destinée. God, we are not meant to wander here and there. Nous n'avons pas été faits pour. Nous n'avons pas été faits, We are not meant to. yes, to wander, pour errer ici et là. Nous n'avons pas été faits pour. Yes. Tourner Errer, en rond, that pour word is tourner en right. rond. Exactement. Yes, we are not meant to wander here and there, but God has prepared a specific place, Mais Dieu a déjà préparé une place spécifique which is called the promised land. qui est appelée la terre And promise. this was the reason they were fighting. C'est ça la raison pour laquelle You know, ils s'est battu. yes, the Philistines were in the way, blocking the road, blocking the people of God to enter the promised land. Et les Philistins étaient là pour bloquer le peuple Yes, de Dieu because they- d'entrer dans la terre promise. Because they knew that the promised land is the land of rest. Parce qu'ils connaissaient que la terre promise était cette terre de repos. People of God, if you enter the promised land, there's no fights. Peuple de Dieu, si vous entrez dans la terre promise, il n'y a pas de bataille. Because yes, in the land, the grace of God flows as streams of water. Parce que dans la terre promise, il y a la grâce de Dieu qui jaillit. But if we continue reading, the Bible says, Si on continue, la Bible dit, yes, the Bible says, la Bible dit, even though the people of God were already living in the promised land, la Bible dit que malgré que le peuple de Dieu vivait dans la terre promise, yes, but the scripture says et la Bible the dit, plan of God was for them to inherit the full land. mais la promesse de Dieu était que son peuple puisse hériter de toutes les terres. Exactement. And one day, as we read, you know what the Bible says? La Bible dit, A war broke out. A war broke out. dans la guerre, Une guerre la guerre, éclata. à la guerre, il eut la guerre. Exactement. The Bible says La Bible one dit- day, Un jour, yes, a war broke out. il y a eu la guerre. But the people of God, the Israelites, Les Israélites, were to fight the Philistines. les Israélites sont allés combattre les Philistins. But I want you to understand this. Je veux que tu comprennes cela. As I said, you understand something from the scripture. The scripture says, if I read, I will just give the mic to my brother Misha to help me with everything. La Bible dit, Yes. 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapitre 17, Yes. Verse 11. 1 Samuel chapitre 17, verset 17, verset First Samuel chapter 17, verse 11. My advice is that you bring all the Israelites together from one end to the country to the other, as many as the grains of sand on the seashore, and that you lead them personally in battle. We will find David wherever he is and attack him before he knows what's happening. Yes. Neither he nor Haney or his men will survive. Thank you. You can help me reading again, verse 24. On peut encore lire
1 Samuel chapter 17. Verse 11. So, again, 1 Samuel. Find it. Yes. Okay, 1 Samuel 17, verse 11 says, When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Yes. Verse 24. Verse 24, the word says, And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were greatly afraid. Amen. Beloved, the Bible says, yes, La Bible dit, the giant Philistine la Bible dit les géants, came les up Philistins, to the Israelites les Philistins eux venus vers les for Israélites. 40 days, morning and evening. La Bible dit que les géants philistins To est come. venu pendant 40 jours, Yes. matin et soir. Because can you imagine for 40 days Pouvez-vous imaginer les venus confronting the people of God? pendant 40 jours pour combattre le peuple de He Dieu. was just requesting one thing. He said, yes, if you can just send to me one man who can fight with me. Et le géant philistin demanda si on pouvait lui amener un seul homme avec qui il pourrait se battre. Beloved, that was a one against one fight. Et c'était une guerre entre un contre un. Beloved, in the spiritual battle, it's a one against one fight. I want somebody to understand this. Dans la bataille spirituelle, c'est une bataille entre un contre un. Je veux que quelqu'un comprenne cela. Yes, you are fighting alone. There's no one who can help you fight your enemy. You are fighting your enemy alone. It's a one against one fight. Dans la bataille spirituelle, je veux que vous compreniez que tu combats seul. Il n'y a personne qui viendra pour t'aider. C'est un combat entre un contre un. But listen how shrewd the enemy is, how cunning the enemy is. The Bible says, Eh bien, écoutez comment est-ce que l'ennemi est malin. La Bible dit, the Bible says it was actually an army. la Bible dit que c'était une armée. But they only sent the giant La one, Bible dit que c'était une armée, mais ils ont envoyé qu'un seul géant. which was the greatest. Le géant qui était le plus grand. Yes, if you just see or try to figure out the steadiness of Goliath, it was so big, it was so muscular. Et That's why people were running away. Goliath était juste un géant. C'est pour cette raison que les gens fouillaient lorsqu'ils voyaient Goliath. That's why they said, yes, let us send this giant. C'est pour cette raison qu'ils ont dit, laissez-nous envoyer ces géants. And the people of God ran away. Et le peuple de Dieu s'est enfui. Because people of God, that was the first time they saw a giant. Parce que c'était la première fois qu'ils puissent voir un géant. I don't know if someone understands. That was the first time. C'était la première fois qu'ils puissent voir un géant. Even though the scripture says over time they've defeated 31 kings La Bible dit qu'ils ont pu combattre, ils ont pu in the gagner. book of Joshua. Ils ont pu vaincre 31 rois dans les livres, 31 rois dans les livres de Josué. But on that specific day, Mais en ce jour-là spécial, they encountered giants. ils ont rencontré le géant. But the scripture says they made a mistake. La Bible dit qu'ils ont commis une erreur. Beloved, we are talking about the people of God. On parle du peuple de Dieu. Yes, those who have seen the wonders of God. They have seen how powerful God is. On parle de ce peuple de Dieu qui ont pu voir les merveilles de Dieu. But they run away. Mais ils ont pu fuir au devant Listen, de what Goliath. the Bible says this. La Bible dit, I want you to understand. The scripture says this la Bible dit, from the verse that my brother Michel just read. la Bible dit dans le livre que nous avons lu, 1 Samuel chapter 17 verse 11. When Saul and all Israel heard these words, the words from the giant of the giant, they were dismayed and greatly afraid. la Bible dit que lorsque Saoul et les autres ont pu entendre, And secondly, ils ont eu peur. yes, secondly, verse 24, the Bible says, when they saw the man, they all fled from him and were dreadfully afraid. La Bible dit qu'au verset 24, la Bible dit que lorsqu'ils ont vu les géants, ils ont eu peur. People of God, this is the strategy of the enemy. Ça, c'est ça la stratégie de l'ennemi. The Bible says when they heard, La Bible dit que lorsqu'ils ont entendu, because the giants of Goliath was cursing the people of God. parce que Goliath était en train de maudire le peuple He de was Dieu. speaking evil words against the people of God.
God. Il prononçait des mauvaises paroles sur le And the peuple de scripture Dieu. says, at the moment, the people of God, at the moment Saul, which was the king, Mais au moment où Saoul, qui était le roi, heard the word lorsqu'il of the giants, lorsqu'il a entendu les paroles du géant, they all fled from him. ils ont eu peur. And when they saw him, Et lorsqu'ils ont vu Goliath, yes, for 40 days, lorsqu'ils ont vu Goliath pendant 40 jours, the people of God were just inactive, fearful. le peuple de Dieu avait peur. Yes, they were just dreadful because of the sturdiness of the giant. Ils avaient peur à cause de la stature du géant. Beloved, as I said, they fell into the trap of the enemy. La Bible dit, ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. They fell into the trap of the enemy because they have seen, they have heard with their physical eyes, with their physical ears. That's why the scripture says they were even afraid. Fear took over them. La Bible dit que parce qu'ils ont vu, ils ont entendu ils ont vu de leurs propres yeux, des yeux physiques. Yes. Et c'est pour ça qu'ils ont eu La peur. Ils ont saisi. They were seized. Ils ont eu peur. Beloved, the Bible says we have not received the spirit of fear, written in the book of 1 Timothy. Dans les livres de 1 Timothée, la Bible dit que nous n'avons pas reçu cet esprit de timidité ou de peur. Yes, the Bible says we have not received the spirit of fear, but we have received the spirit of God, the spirit of power. This is the spirit of God. Nous n'avons pas reçu cet esprit de peur, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. But listen, the enemy wants you to look at your situation with your physical eyes. He wants you to hear with your physical ears. That's why this happened to the people of God. L'ennemi veut que tu puisses, voir avec tes propres yeux ou entendre avec tes propres oreilles. C'est ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu. Beloved, there is no way ever. If you just look at your situation with your physical eyes, you will never be successful. Si tu regardes ta situation avec tes yeux physiques, tu n'auras jamais de succès. If you keep on listening to the evil word of the enemy with your physical ears, the Bible says you will run away the same way the people of God run away. Si tu continues toujours à entendre avec tes oreilles physiques les paroles de l'ennemi, la Bible dit que tu fuiras. That's why there was no way. For 40 days, no one ever could dare to fight Goliath. La Bible dit que pendant 40 jours, personne n'était capable de combattre Goliath. But I want somebody today, as the Bible says, there was a young man, David. Je veux que vous puissiez comprendre, il y avait un jeune homme qui s'appelait un jeune homme David. But there was that young man who just showed us the secret to defeat the giant. Ce jeune homme qui nous a montré le secret de vaincre Goliath. Yes, people of God, the only person who can just advise you about defeating the giant is David, and we'll understand it in the scripture. Et la seule personne qui peut te donner ses conseils pour combattre les géants, c'est David. Yes, the scripture says, La Bible dit, let's read the scripture. Lisons la Bible. The Bible says, we are still in the same chapter. Nous sommes toujours dans le même chapitre. 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapitre 17. David said, David dit, listen to the word of God. Yes, you can just help me read 35. 1 Samuel chapter 17 verse 35. Amen. Yes. Verse 35, the Bible reads as follows. You may start from 33. The word says, and Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he a man of war from his Yes. youth. You can just stop from there. Beloved, the Bible says this. When David heard
the Philistine, the giant. La Bible dit que lorsque David a entendu les paroles des Philistins, Cursing les Philistins qui maudissaient the people of God, le peuple de Dieu, David said, David dit, I will come up. David qui dit, je viendrai. Yes, I will go and fight this giant. David dit que j'irai combattre ces géants. But listen, people of God, Saul, which was the king, Saoul, qui était le roi, say to David, you cannot go against this giant. Saoul dit à David, tu ne peux pas combattre ces géants. This Bible version says, you are not able to go out against this Philistine and fight him. You're only a young man, and he has been a warrior from his youth. Et, Yes, you may read it in French. et Saoul qui dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Beloved, this is the king talking here. Ça, c'est le roi qui parle. He says Le roi dit à David, you cannot fight this giant because you are a young man. il dit à David, tu ne peux pas te battre avec ce géant parce que tu es un enfant. Beloved, I want to tell somebody today, Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, as long as you keep your faith in God, aussi longtemps que tu gardes ta foi en Dieu, no matter the giant in front of you, peu importe les géants au devant de toi, beloved, you have power to defeat him. tu as le pouvoir de combattre ces géants. But people will come in your way. This is Saul, the king. Mais les gens viendront sur ton chemin. Ça, c'est ça le roi Saoul. Yes, trying to stop him from fighting the giant. Les gens viendront devant de toi pour te stopper, pour People t'empêcher de of combattre God, les do géants. not be as the scripture says. Yes, do not be surprised. People, even from your own family, will try to stop you. Ne soyez pas surpris que même les gens de votre famille essaieront de vous empêcher. Yes, will try to come in your way, telling you that you are not qualified. You are not strong enough to fight this giant. Et même les gens de ta famille viendront pour te dire que tu n'es pas qualifié pour combattre ces But géants. let me tell you, if you keep your faith in God, you are qualified. If you keep your faith in God, I'm telling you, you are powerful enough to defeat your giant. Mais si tu gardes ta foi en Dieu, tu es qualifié. Si tu gardes ta foi en Dieu, tu as le pouvoir de combattre ces géants. Beloved, the Bible says, La Bible dit, fear seized them. ils ont eu peur. Yes, fear. The Bible says fear took over them. They were even unable to fight, to go out, because they were so frightened of. La Bible dit qu'ils étaient saisis de frayeur. Ils ne pouvaient même pas y aller. As I said, the scripture says we have not received the spirit of fear, Comme je l'ai dit récemment, que nous n'avons pas reçu cet esprit de peur, but we have received mais nous the avons spirit of power reçu l'esprit de puissance. that comes from God. L'esprit de puissance venant de Dieu. What happened here? Et donc, Beloved, ce qui se passe ici, the people of God lost faith in God. le peuple de Dieu a perdu la foi en Dieu. Beloved, this is what happens when you lose your faith in God. C'est ce qui se passe lorsque tu perds ta foi en Dieu. I want to tell somebody, beloved, faith is not praying. Bien aimé, je veux que vous puissiez comprendre que la foi, ce n'est pas prier. It's not fasting at all. La foi, ce n'est pas jeûner. It's not offering or giving to God La foi, great gift. This is not faith. la foi, ce n'est pas donner des offrandes, As the matter donner of des fact, choses à yes, Dieu. these are only part of faith. Ça, ce sont juste des parties de la foi. But this shows us what is faith. Mais cette histoire nous montre Faith, l'importance de la foi. C'est quoi la foi? faith is to keep your eyes on God. La foi, c'est de garder tes yeux Beloved, vers Dieu. faith is to keep your trust, keep your confidence, keep your faith in God, keep your eyes. This is faith. La foi, c'est garder ta confiance en Dieu. Beloved, the moment you just avert your eyes from God, you lose faith. Le moment où tu détournes tes yeux vers Dieu, tu perds ta foi. Beloved, these were people of God, but at that particular moment, they just took their eyes away from God. À ce moment-là, le peuple de Dieu ont perdu. Ils ont Yes. tourné leur Dieu. Ils ont Fear, as I tourné leur said, Dieu. yes, fear took over them. Et ils ont été frappés de frayeur ou de peur. But the Bible Mais la says, Bible dit, when David, yes, arrived at the camp, the scripture says, yes, he kept his faith in God.
la Bible dit que David a pu garder sa foi en Dieu. Beloved, when someone Bien aimé, lorsque quelqu'un has already lost faith in God, a déjà perdu sa foi en Dieu, yes, he will try. Yes. He will come in your way to discourage you. This is what happens with aspect of God sometimes. lorsque quelqu'un perd la foi, il essaiera de venir vers toi pour t'empêcher. Yes, you've been praying for so long, but there's no fruit. You've been praying for so long, but there's no result. Tu as prié pendant si longtemps, mais il n'y a pas de résultat. People will come Les in your gens, way, les gens viendront vers toi. telling you there's no time. You've been praying for so long. Les gens viendront vers toi pour te décourager en disant que tu as prié pendant Why si don't you longtemps. quit? Pourquoi tu n'abandonnes pas? But you don't see any result. Mais tu ne vois aucun résultat. But let me tell you, Mais laisse-moi vous dire que as long as you keep your eyes on God, aussi longtemps que tu gardes people les of yeux God vers Dieu, you will see results. As long as you keep your eyes on God, résultats. yes, God will never disappoint you. And this is what happened with David. Aussi longtemps que tu gardes les yeux vers Dieu, Dieu ne te décevra Because jamais. he kept his faith in God. Parce qu'il a pu garder God sa foi en walked Dieu. with him. God even fought for him. Et Dieu a pu combattre pour lui. Second, the Bible says, beloved, the Bible even says, La Bible dit, but 34, au verset 34, yes. Should I read this? Yes, let me read this. My brother Michel, can you just help me? Just to continue. Verse 24, still in the book of 1 Samuel chapter 17, the word says, But David said to Saul, Your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it, and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught him by its beard, and struck and killed it. Thank you. Just finish with 38. Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living gods. Moreover, David said, The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, Yes. he will deliver me from the hand of this Philistine. Mm-hmm. And Saul said to David, Go, and the Lord be with you. Thank you. The Bible says, verse 38, La Bible then dit- Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and the bronze helmet on his head. La Bible Yes. dit au verset 38 que Saoul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Yes, I will finish with this book of God because of time. The Bible says Saul La Bible dit que Saoul even tried to dress David. Saoul a même pu vêtir David. Yes, with his whole tunic. Saoul a pris ses vêtements et a pu vêtir David. Beloved, he gave his weapons to David. He said to David, you cannot go out and fight the giant empty-handed. It's impossible, you die. Et Saoul a même pu donner ses armes à David en lui disant que tu ne peux pas combattre les géants sans armes. But even when you read the Bible, even the scripture says David tried to dress himself with those weapons. La Bible dit que David a essayé de se vêtir avec cet armement-là, But he was so uncomfortable in it. mais il n'était pas confortable dans cet The habillement-là. scripture says he threw them away. La Bible dit que David a enlevé ses He vêtements. said, because I'm working with God, God will fight with me. God will fight for me. Parce que David a dit qu'il marchait avec Dieu et Dieu combattra pour lui. Beloved, this means Ce qui veut dire que you cannot fight the giants, your spiritual giant, tu ne peux pas combattre des géants spirituels with your physical muscles. It's impossible. avec ton apparence physique, Yes, with your physical strength, you cannot. avec ta force physique, tu ne peux pas. David said,
God is my giant in my battles. God is always there whenever I'm facing trials. God is always there. This is what David said. Et David dit que Dieu est toujours là pour combattre pour moi. And because he delivered me once, he will do it again a second time. He will do it again a third time. He will do it again over and over again. God will deliver me. Et David dit que parce que Dieu m'a délivré la première fois, il le fera la deuxième fois et il continuera toujours à le faire. Beloved, do not be afraid. Bien aimé, n'ayez pas peur. In your fight, in your battles, you are not alone. N'ayez pas peur parce que dans votre bataille, vous n'êtes pas seul. God will fight for you. Dieu combattra pour toi. But if you understand, there was a spiritual battle behind the actual battle written in the Bible. Mais si vous comprenez, il y avait une bataille spirituelle derrière cette bataille. Behind David or in front of David, there was another giant who was God. Mais au devant de David, il y avait un autre géant qui était Dieu. Beloved, in your fight, God is your giant. I want to tell somebody, do not be afraid. Bien aimé, dans ta bataille, Dieu est le géant. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Yes, in your situation, Dans ta situation, do not be afraid. dans ta situation, n'aie pas peur. Beloved, God will fight for you. Parce que Dieu Yes, combattra God pour toi. will bring you victory. Dieu te donnera la victoire. So whatever opponent in front of you, you will defeat the giant in the mighty name of Jesus. Peu importe ton adversaire, Dieu combattra pour toi et il te donnera la victoire. Remember, this is my message. Where you are, you're going to stand up, we're going to pray. C'est ça mon message. Là où tu es, je veux que nous puissions prier. We're going to pray. Nous allons prier. As we've seen, Comme nous avons vu, at the moment you just put your eyes from God, lorsque tu places tes yeux vers Dieu, tu shift tes yeux vers Dieu. lorsque tu tournes tes yeux vers Dieu, Yes. The Bible says la Bible dit, you lose faith. la Bible dit que lorsque tu détournes tes yeux vers Dieu, tu perds la foi. But if you keep your eyes on God, Mais si tu gardes tes yeux vers Dieu, beloved, the scripture says God will grant you victory. la Bible dit que Dieu te donnera la victoire. Don't look at your enemies or giants with your physical eyes, you will run away. Ne regarde pas tes ennemis avec tes yeux physiques parce que tu fuiras. This is the moment to shift the people of God our eyes from the fleshly eyes to the spiritual eyes. C'est ça le moment de tourner les yeux vers Dieu, de tourner nos yeux So keep spirituels vers your Dieu. faith in the Lord. Garde ta foi en Yes, Dieu. this should be our prayer. Where you are, you're going to stand up and pray. Father, help me. Là où tu es, nous allons prier en disant, Seigneur, Help me aide-moi, keep my eyes. aide-moi à garder mes yeux vers toi. Yes, let me not listen to the lies of the enemy. Ne me laisse pas écouter les paroles de l'ennemi. Beloved, the enemy is a liar. L'ennemi est un menteur. The situation will just, the enemy will do everything to make you think that the situation is so big. L'ennemi fera en sorte que tu penses que ta situation est si Oh, grande, the situation is so imposing. que ta situation est impossible. Yes, or impossible. But let me tell you, as the Bible says in the book of 1 Peter, the one is in you is greater than the one is in the world. Que dans le livre de 1 Pierre, que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le Where monde. you are, you're going to pray. Now- Father, help me keep my now eyes we- on you. Father, nous let me allons keep prier, my faith Seigneur, in you. Yes, donne-moi when de the garder enemy will la foi come, en let me toi. not, as the Lorsque scripture l'ennemi says, viendra, yes, let me not be frightened of, je me but let me laisse keep pas my eyes avoir peur. upon you. In the mighty name of Jesus, where you are, Now just we- pray to your God, pray to your Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus,